The memories that we are having, some memories are really haunting, some memories are very troublesome, some memories are really happy, and some memories are really taking us to a different level of horizons. சில விஷயங்களை பற்றி யோசிக்கும் போது நீங்கள் இந்த உலகத்திலே இல்லாத மாதிரியும் வேற ஒரு இடத்துல இருக்கிற மாதிரியும் அவ்வளோ சந்தோஷமா இருக்கும். சில விஷயங்களை யோசிக்கும் போது எதுக்குடா நம்ம இந்த வாழ்க்கையை வாழ்றோம் அப்படிங்கிற லெவலுக்கு இருக்கும். Circumstances, people, time, ideas, or some words, or some group of people, or some individuals, these attributes are all contributing towards our memory. So every single human being has got something to be forgotten. Every single human being has got something to be cherished. ஏதாவது ஒரு விஷயத்தை ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்களும் இருக்காங்க. ஏதாவது ஒரு விஷயத்தை கட்டாயமா மறக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிற ஆட்களும் இருக்காங்க. What we are going to discuss about today is called as the last key method. இந்த last key method நான் உங்களுக்கு இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணி வைக்கிறதுக்கு முன்னாடி you got to be very much clear. எந்த மெமரிக்கு இந்த last key method யூஸ் பண்ண போறோம்? You see, this is extremely personal. இது ரொம்ப எக்ஸ்ட்ரீம்லி பர்சனலா இருக்கிறதுனால நீங்க எந்த மெமரிக்கு இதை யூஸ் பண்ண போறீங்க அப்படின்னு. See, I don't have any memories to go for the last key method, sir. எனக்கு அந்த மாதிரி எதுவுமே மெமரி இல்லைன்னா நீங்க தெரப்பியே பண்ண வேண்டாம். பட் எனக்கு இருக்கு, டெஃபினட்டா இருக்கு. என்ன எப்படி சொல்றீங்க? There are 4-5 things that I would like to forget. அப்படின்ற மாதிரி நீங்க சொன்னீங்கன்னா then you are on the right place. Step by step process. ரொம்ப review of literature, theory எல்லாம் இங்க நம்ம பேசணுங்கிற அவசியம் இல்லை. பட் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் ப்ராசஸ்ல ரொம்ப தெளிவாக இருக்கணுங்கிறது மிகப்பெரிய அவசியம். You see, we will be having self-hypnosis as a very important ingredient here. Psychiatric principles, the first key, முதல் திறவுகோல் என்னன்னா self-hypnosis தான். உங்ககிட்ட ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை இருக்கு அப்படின்னா when you are going to an expert and that expert will try to get into your mind in the form of self-hypnosis. சார்லஸ் யுங்கோடைய தெரப்பி, சிக்மண்ட் ஃப்ராய்டுடைய தெரப்பி, வில்லியம் பிளேக்கோடைய தெரப்பிஸ், இந்த 3 காட்ஃபாதர்ஸ் ஆஃப் சைக்காலஜில அவங்களுடைய தியரிஸ்ல போய் பார்த்தீங்கன்னா all these people have resorted only one thing. That is, if you would like to help a person to come out of a mind trauma, you need to get into the person's psychic hypnotic level where in the subconscious things are stored. அந்த ஸ்டோர் பண்ணிருக்கிற அந்த விஷயத்துக்கு கூட இந்த எக்ஸ்பர்ட் போய் கான்ஃபரன்ட் பண்ண ட்ரை பண்ணுவாங்க. அப்படி கான்ஃபரன்ட் பண்ணும்போது தான் அந்த ப்ராப்ளமை அவங்களால ரெக்டிஃபை பண்ண முடியும். So what you are going to do here is you are going to do the job of an expert. ஒரு கிளினிக்கல் எக்ஸ்பர்ட் கிட்ட போய் நீங்க இதை பண்ணணுங்கிற அவசியம் இல்லை, நீங்களே அதை பண்றீங்க. Like I was mentioning in the teaser that I sent earlier in this afternoon in the group, செல்ஃப் ஹிப்னாசிஸ்னால ஒரு மெமரியை மறக்க வைக்க முடியுமா? முடியாது. No, it's not possible. பட் செல்ஃப் ஹிப்னாசிஸ்னால ஒரு மெமரி பத்தி நீங்க எப்படி ஃபீல் பண்றீங்கங்கறத மாத்த முடியுமா? Yes. Though self hypnosis cannot erase a memory, it can change the way that you feel about that memory. இது அதான் நமக்கு முக்கியம். மெமரி நினைச்சு பையன் அழுகிறான், அதை யோசிச்சு ஞாபகப்படுத்தி பையன் அழுகிறான். There is a wound here. ஞாபகப்படுத்துறது மூலமா he is hitting on the wound and it bleeds. Bleeding comes as tears out of eyes. But அந்த wound அப்படிங்கிறது அங்கேயே இருக்கட்டும்ன்ற நான், அது மறந்து போச்சுன்னா you no longer bleed. There is a wound here and I know it's a wound, but I can rub on the spot. Although it is at least 3 inches of wound, I'm not getting the pain, but I know that it is a wound. இது எப்ப நடந்தது, இது எப்படி நடந்ததுங்கிற அந்த காயம் எனக்கு தெரியும், பட் இது எனக்கு வலிக்கிறது இல்லை. இப்போ லாஸ்ட் கீ மெத்தட்ல உங்களுடைய காயங்கள், உங்களுடைய எமோஷனல் வூண்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் இந்த மாதிரி மாற்ற போறோம். We are going to turn them as scars. It's going to be there, but it's not going to be painful. And coming back, self-hypnosis cannot
erase the memory, but self-hypnosis can change the way you feel about the memory. இன்னொரு முக்கியமான மேட்டர் என்னன்னா self-hypnosis. There is a question that self-hypnosis can help you to let go of that memory and move on. அந்த ஞாபகத்திலிருந்து அந்த பெயின்ஃபுல்லான விஷயங்களை அதிலிருந்து உன்னையே நீ விடுவிச்சு நீ அப்படியே மூவ் ஆன் பண்ண முடியுமா? அதுக்கு அது ஹெல்ப் பண்ணுமா? எஸ், அப்சல்யூட்லி எஸ். ஸோ சார் அப்போ அந்த மெமரி நம்ம அழிக்க போறது இல்லையா? அதுக்கு நீங்க ஹெல்ப் பண்ண போறது இல்லையா? நோ, வை? அதுக்கு நீ அழிக்கணும். டேட்டா பேஸ் இருந்துட்டே போடும். You can't delete the memory, but you can take the feelings out of it. மெமரி உனக்கு பிரச்சனை பண்றது இல்லை, அந்த மெமரி கூட நீ அட்டாச் பண்ணிருக்கிற ஃபீலிங் தான் உனக்கு பிரச்சனை பண்ணுது. So take a particular memory. You know what I am demonstrating as a therapist here? I am not your trainer Manikandan Sundaresan. I am a therapist here. So நானும் ஒரு விஷயத்தை மைண்ட்ல வச்சுட்டு தான் உங்ககிட்ட பேசுறேன். My child is listening, she should also have that. You're all listening, you all should have that. ஏன்னா அப்படி ஒரு மெமரி நீங்க மைண்ட்ல வச்சுட்டு லிசன் பண்ணலைன்னா உங்களால அதை ரிலேட் பண்ணிக்க முடியாது. So raise your hand when you are having that memory. If you are telling me that yes, I have a memory sir to work with this. இப்போ நீங்க சொல்ல போற இந்த விஷயத்தை யூஸ் பண்ணி ஒரு மெமரியில இருந்து நான் வெளியில வரணும்னு ஆசைப்படுறேன், என்கிட்ட அப்படி இருக்கு அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க முதல்ல கை தூக்குங்க. Put your hand up. Then I will continue. Are you having a memory that can be put into the workshop? இந்த workshopல போட்டு ரிலேட் பண்ணி பார்க்கிறதுக்கு மெமரி இருக்குன்னு சொல்றவங்க put your hand up. So அப்போ மிருதுபாஷினி, குரு பிரசன்னா, சஞ்சய் பாஸ்கர், பிருந்தா, அஸ்வத்தாமன், ருத்ரநிதீஷ் தவிர மீதி இருக்கிற ஆட்கள் உங்களுக்கு you have one? Okay. அப்போ விஷ்ணுபிரியா இல்ல இப்போ. So தக்ஷன், கல்பிதா, சிபியாதித்தன், அப்போ உங்களுக்கு தேவையில்லை. How are you going to do this? Yeah, Kavita. As far as I know, I don't have any bad memories or the things that I want to forget, sir. But it may happen in future, sir. Like the therapist will definitely use for future also, sir. So when I get a point of time where I have to forget this memory, I will definitely keep this in mind and use this. Okay, fair enough. I understand. Darshan. Yes, sir. I was going to say the same. As of now, I don't have a memory that keeps haunting me every day, sir. I don't have anything like that, sir. But in the future, if I may come across such things and if I am not able to forget an unfortunate event, then I use it. Sir, but the memory that I am keeping is not haunting me every day, sir. If I think about that only, it's a fear that how am I going to do that in the future, sir. But it's not haunting me every day, sir. It's coming only like 10 or 15 days once only, sir. If I think only it happens, normally it won't. You did not do that. Okay, sir. Just like Darshan, Kalpita, you can learn this as a subject matter. Okay, sir. You need not go for the therapy. Okay, sir. That's why I want to... I am going for the therapy. I have problems. Yes. Sir, myself also, sir. Not like every day, sir. Like weekly once, sir. Okay, then you are also not supposed to do. உனக்கு இது தேவையில்லை. நான் சொல்றது எப்போன்னு கேட்டீங்கன்னா கண்டிப்பா நீங்க அதை மறந்தே ஆகணும். ஹாண்டிங் அப்படிங்கிற வார்த்தையை நாங்கள் யூஸ் பண்ணோம். ஹாண்டிங் மெமரிக்கு மட்டும்தான் லாஸ்ட் கீ மெத்தட் தேவை. When you don't have fever, you need not consume paracetamol. When you are having a pain somewhere over here or somewhere over here, you will not consume paracetamol. You will not consume the medicine that is meant for fever. I'm giving the medicine for fever. And I am using it. I'm sure Brinda needs it. I know her. Aswathaman says he needs it. So Guru Prasanna says he needs it. Mridubhashini says she needs it. So எங்களுக்கு மட்டும் இது நாங்க practical implication-ஆ பார்த்துக்கிறோம். நீங்க இதோட literature-ஆ தெரிஞ்சுக்கணும். Again, placebo effect-னு ஒன்று இருக்கு. அந்த placebo effect அப்படிங்கிறது world class science. இந்த மாத்திரையை சாப்பிட்டா நீ சரியாயிரு அப்படின்னு சொல்லி
கொடுக்குறாங்க, அந்த மாத்திரையை சாப்பிட்றான், பேஷண்ட் சரியாகும். அந்த மாத்திரைக்குள்ள அதுக்கான கெமிக்கல் இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா மைட் நாட். பட் அந்த மாத்திரை சாப்பிட்டா சரியாயிருங்கிறத ஒரு டாக்டர் சொல்லும் போது பேஷண்ட் உறுதியா நம்புறப்போ அந்த இடத்துல சேஞ்ச் நடக்குது. தெராபிஸ்லயும் பிளசிபோ எஃபெக்ட் இருக்கு. ஆனா ஒரு ஒரிஜினல் தெராபிஸ்டா என்கிட்ட கேட்டீங்கன்னா அலோபதி மெடிசனை விட ஒரு பில்லை நீங்க சாப்பிட்றதை விட தெராபிக்கு சக்தி அதிகம். Because without the chemical getting inside your body system, you are straight away confronting the brain neurons and you are doing something about it. ஆனா சில பேருக்கு தெராபி பிளசிபோ எஃபெக்ட் மாதிரி தான் யூஸ் ஆகும். சரி, இதாவது சொன்னாரு மணிகண்டன் சுந்தரேசன். அவர் சொல்லும் போது கேட்கிறப்ப நோட்ஸ் எடுக்கும்போது நல்லா பவர்ஃபுல்லா இருந்துச்சு. அந்த ஃபீலிங் அப்படியே வச்சு நான் இந்த தெராபியை செஞ்சு தான் பார்ப்பேன் ஒரு 10 நாளைக்கு. அப்போ அவங்களுக்கு இது ஒர்க் ஆகும். பிகாஸ் என் மேல இருக்கிற பிலீஃப்னால அங்கே ஒர்க் ஆகும். That's the placebo effect. But சில பேர் no. What he says step by step has got science attached to it. It has got its own pattern. It has got its own level of parenthesis and I would like to apply the parenthesis. அது மூலமா தான் எனக்கு சரியாகும் அப்படின்னா it's an original application of therapy and I am expecting only that. So I have been doing this lost key method. என்னுடைய தெராப்பியை நான் டிஸ்கவர் பண்றது எல்லாமே எலி, கரப்பாம்பூச்சி, முயலுக்கெல்லாம் கொடுத்து டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்க. எனக்கே தான் நான் கொடுத்து டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்துக்கேன். ஏன்னா என்னை விட வேற ஒரு சாம்பிள் மிருகம் இருக்க முடியாது. அதனால தான் I give it to myself. R&D டிபார்ட்மெண்ட், MS ஈவினிங் செஷன்ஸுக்குன்னு ஒரு ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் டிபார்ட்மெண்ட் இருக்கு. யூத் கார்ப் ட்ரைனிங் சொல்யூஷன்ஸுக்குன்னு ஒரு ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் டிபார்ட்மெண்ட் இருக்கு. இதுதான் இந்த ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் டிபார்ட்மெண்ட். ஒன் மேன் டைனஸ்டி, ஒன் மேன் ஆர்மி. தெராபியை கிரியேட் பண்றதும் நான் தான், அதை யூஸ் பண்ணி பார்த்துக்கிறதும் நான் தான், அதை கொடுக்கறதும் நான் தான். தெராபியை யூஸ் பண்ணி பார்த்துட்டு நான் ஃபுல் ஷேப்ல எப்போ போல நின்றுட்டு இருக்கேன். ஸோ அது நல்ல விஷயமா இருக்கிறது தான். அதான் இப்போ உங்களுக்கு சாரி ட்ரிபிள் ரோ. So this is coming straight away from MSES R&D department இருந்து உங்களுக்கு வருது. So let's get into the steps. Step number 1. First, identify which memory you are going to do for. எல்லா தெராபியுமே ஃபர்ஸ்ட் இதுதான். எதுக்காக இதை நீ செய்யற? சப்ளிமெண்டரி இதே தான் நான் சொன்னேன். எந்த கோலுக்காக நீ செய்யற? அதே மாதிரி எந்த மெமரிக்காக? Sample. I had few people in my life who did not do any good for me, who took a lot of advantage from me, who ignored me and avoided me when they did not need my services. Came back to me running when they needed me all of a sudden. And again when the things got scattered, they ran away from me all over again. இந்த முகங்களை நான் மறக்கணும்னு நினைக்கிறேன். அப்போ திரும்பி அவங்க மறுபடியும் உங்ககிட்ட வந்தா ஹெல்ப் பண்ண மாட்டீங்களா? பண்ணுவேன், கண்டிப்பா பண்ணுவேன். ஹெல்ப்னு வந்துட்டாங்க, அப்புறம் எப்படி வேணாம்னு சொல்ல முடியும்? கட்டாயம் நான் பண்ணுவேன். ஆனா என்னை அவங்க யூஸ் பண்ணிக்கிறாங்க அப்படின்னு இருக்கும்போது ஒரு வழி இருக்கு. அந்த வழி எனக்கு இவங்களால தான் இருக்கு. அப்ப இந்த மூஞ்சிகளே எனக்கு வேண்டாம். I don't want these faces. This is one. And number 2, நம்ம அப்படியே செலிப்ரேட் பண்ணி ஒருத்தர் அப்படியே தலையில தூக்கி வச்சிருப்போம். அவங்க திடீர்னு சம்மந்தமே இல்லாம நம்மளை அப்படி கடைக்கல் பார்வையை கூட பார்க்காத மாதிரி ஒரு அப்படி ஓரமா அப்படி பார்த்துட்டு நம்மளை இக்னோர் பண்ணிருக்கோம். அவங்க கிட்ட ஆன்டகனைஸ் பண்ணிட்டு how dare you are not giving me the same reciprocative feelings to me அப்படின்னா நாங்க பேசிட்டு இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. வேண்டாம் அவங்க, that's it. Go off. Goodbye to you. Adieu to you. Leave. Leave this wonderful God and called as my life. So I want to forget them. So இது என்னுடைய parameter of affected area where I need to apply the medicine. இது நான் ஏன் உனக்கு சொல்றேன் தெரியுமா? நீ ரிலேட் பண்ணி இந்த மாதிரி புரிஞ்சு நடந்துக்கணும். சில பேருக்கு ஹாண்டிங் இன்சிடென்ட்ஸ் இருக்கலாம். அன்னைக்கு அந்த விஷயத்தை பார்த்தேன், அதுல இருந்து எனக்கு அது மீண்டு வரணும். I witnessed this accident. I don't want that to in my mind. எனக்கு MBA ஜார்ஜ்னு ஒரு ஃப்ரெண்ட் இருக்கு. அவனுக்கு நான் இதை யூஸ் பண்ணேன். It's called as cartoon therapy. Cartoon therapy பத்தி இன்னொரு நாள் பேசுவோம். பட் இந்த லாஸ்ட் கீ மெத்தட் அவனுக்கு நான் யூஸ் பண்ணேன். அந்த எந்த விஷயத்துக்காக அவனுக்கு நான் யூஸ் பண்ணேன் அப்படின்னு இப்ப சொல்றது உங்களுக்கு வயசு பத்தாது. இன்னும் ஒரு 4 வருஷம் கழிச்சு நானும் நீங்களும் இதே மாதிரி மீட் பண்ணோம்னா அப்ப சொல்றேன். But this has been proven. So step number 1 is choose which
which memory you want to apply on. இது கொஞ்சம் dramatic-ஆ வித்தியாசமா கொஞ்சம் வெரைட்டித்தனமா இருக்கும். ஆனா செஞ்சு பாத்தீங்கன்னா எஃபெக்ட் சூப்பரா இருக்கும். ஸ்டெப் நம்பர் 2 என்னன்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா அதை நீங்க தெரிஞ்சு வச்ச பிறகு ஸ்டெப் நம்பர் 2 is conditioning and relaxation. தெரப்பி செய்ய ஆரம்பிச்சிட்டீங்க. choose a particular time. அந்த டைமை சூஸ் பண்றீங்க. ஸோ நான் குரு பிரசன்னா பிலீவ் that okay fine, இதுதான் சஞ்சய் பாஸ்கர் has believed that okay இதுக்கு தான் நான் செய்ய போறேன். this one particular thing, and you should choose a time, early morning, towards the night, தூங்க போறதுக்கு முன்னாடி ஏதோ ஒரு டைம். and the second one is self hypnosis level. self hypnosis level அப்படின்னா basically நீங்க ஹிப்னாட்டிக் லெவலுக்கு போகணும். திரும்ப ரிலாக்ஸேஷன் லெவலுக்கு போகணும். உங்க சப்கான்ஷியஸை ரீச் பண்ணணும். and when can that happen? by relaxing your body. ரிலாக்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க, அதே மாதிரி நீங்க தூங்கவும் இல்லை, நீங்க தூங்கலங்கிறது உங்களுக்கு தெரியுது, ரிலாக்ஸ் பண்றீங்கிறது உங்களுக்கு தெரியுது. that state is called as a subconscious state. அதுக்கு நான் உங்க பக்கத்துல உட்கார்ந்து பெருசா கண்ணாடி எல்லாம் போட்டுக்கிட்டு கேலிபர்ஸ் எல்லாம் வச்சு டூல்ஸ் எல்லாம் வச்சுக்கிட்டு ஒரு பெண்டலம் உங்க கண்ணு முன்னாடி ஆடிட்டு இதை மட்டும் ஃபோக்கஸ் பண்ணு, இதெல்லாம் சொல்லணுங்கிற அவசியம் இல்லை. அதெல்லாம் ஏஜ் ஓல்ட் டெக்னிக், ஏன்ஷியன்ட் டெக்னிக்ஸ். நீ கவுண்ட் பண்ணு, 100 to 1 கவுண்ட் பண்ணினாவே போதும். ஏற்கனவே நீ எல்லாம் தெரப்பி டூவர், யூ ஆர் a practitioner. அப்போ உனக்கு செல்ஃப் ஹிப்னாசிஸ்க்கு போறது ஒன்றும் பெரிய பிரச்சனை இல்லை. ஆடியோ ரெடி பண்ணணும். நீ சப்ளிமெண்டலுக்கு ஆடியோ ரெடி பண்ற, அந்த சப்ளிமெண்டலையும் நீ இந்த ரிலாக்ஸேஷனுக்கு 100 to 1 கவுண்ட் பண்றதுக்கான விஷயத்தை ரெடி பண்ற. அது வேணும். ஏற்கனவே உனக்கு நான் கொடுத்துருக்கு சப்ளிமெண்டல் அந்த கவுண்ட் டவுன் இருக்கு கைடட் மெடிடேஷன்ல. அந்த கைடட் மெடிடேஷன் இருக்கிற அந்த கவுண்ட் டவுன் இருக்கு பாத்தியா 100 to 1, அதை நீ போட்டுக்கணும். இல்லைன்னா யார்கிட்ட இல்லையோ அதை நான் அனுப்புறேன் கைடட் மெடிடேஷன். அந்த கைடட் மெடிடேஷன்ல 100 to 1 அப்படின்னு என் வாய்ஸ் கைடன்ஸோட இருக்கு. அதில் நீ அந்த 1ன்னு வந்ததுக்கு அப்புறம் அந்த கைடட் மெடிடேஷன் ஆஃப் பண்ணி அது உனக்கு இனி தேவையில்லை. பிகாஸ் ஒன்ஸ் யூ ரீச் நம்பர் 1 இட் மீன்ஸ் யூ ஆர் இன் டு a relaxed state. இப்போ நம்ம அந்த ஜோன்குள்ள வந்துட்டோம், அந்த ஹாரிசான்குள்ள வந்துட்டோம். அதான் நம்மளுக்கு வேலையே ஆரம்பிக்குது. தட் இஸ் ஸ்டெப் நம்பர் 3 இஸ் ஸ்டார்டிங். இந்த மெமரி பத்தின எல்லா விஷயத்தையும் ஒட்டஞ்ச கண்ணாடி துகள்கள் மாதிரி அது ஃப்ளோர்ல இருக்கு. You have to sweep all that and you need to take. See if the video is ready. You have to sweep all those memories and you have to take. அந்த மெமரி அந்த டைம்ல நீ வெவரிச்சு பேசு. I don't want this memory. I don't want this person's face gazing into my mind. I don't want this incident to reflect into my mind. I don't want these occurrences. இவங்க நிகழ்வு தான் முதல்ல, நினைவுகள் அப்புறம். Happening தான் first. அதுக்கு அப்புறம் தான் happening ஓடைய memories. Okay? Right? இப்போ நான் 3 தடவை ஸ்னாப் பண்ணேன், இது happening. மணிகண்டன் சார் 3 தடவை இப்போ 2 செகண்ட் முன்னாடி ஸ்னாப் பண்ணாரு, இது நினைவு. நினைவு ஒர்க் அவுட் பண்றதுங்கிறது செகண்டரி, ஹேப்பனிங்கை பிடிக்கிறதுங்கிறது தான் ஃபர்ஸ்ட். யூ காட் டு டெல் யுவர்செல்ஃப் அபௌட் தி ஹேப்பனிங். இப்படிலாம் நடந்துச்சு, இந்த தேதிக்கு இப்படி இந்த மாதிரி நடந்துச்சு, இப்படி அவன் பேசினான், இப்படி அவன் வந்தான் என்கிட்ட, இப்படி அவன் சொன்னான், இது நடந்தது, அது நடந்தது, இது நடந்தது, அதை எல்லாத்தையும் கொண்டு வந்து give a shape to that bloody memory that you need to kick out. அந்த நினைவுகளை கொண்டு வந்த பிறகு ஹேப்பனிங் வந்துச்சுன்னா கூடவே ஒரு நினைவுகள் அட்டாச் ஆயிடும்ல. So you need not go for a separate search or exploration for the memory. அதோட நினைவுகளுக்கு தனியா நீ போகணுங்கிற அவசியம் இல்லை. Just get hold of the happening alone. அந்த ஹேப்பனிங்கை பிடிச்சிட்டு அப்படின்னா அந்த மெமரி இருக்கு பாத்தீங்களா, உங்களை ஹாண்ட் பண்ணிட்டு இருக்க அந்த விஷயம் இருக்கு பாத்தீங்களா, அதை ஃபுல்லா நீங்க கிராப் பண்ணிடணும். You have to grab that in your hands, both of your hands. So once you grab them in both of your hands, then comes step number 4. Step number 4. Step number 4 சொல்றதுக்கு முன்னாடி கண்ணை மூடி இப்ப நான் சொல்றதை விஷுவலைஸ் பண்ண முடியுமான்னு பாருங்க. என்னன்னா, நீங்க என்ன ஹைட்ல இருக்கீங்களோ அந்த ஹைட்ல உங்க செஸ்ட் அளவுக்கு டால்னஸ்ல இருக்கிற உங்க செஸ்ட் அளவுக்கு அப்படின்னா, let's say for example if I am 5'11", என்னுடைய செஸ்ட் அளவுக்கு அப்படின்னு சொன்னா it is actually about 5. அப்ப 5 அடியில ஒரு பெரிய இரும்பு பெட்டி
a big iron box, a steel box. Okay, height 5 அடி சொல்றீங்க. அதனுடைய width 4 feet. 5 into 4 steel box. அது என்ன கலர்ல வேணா நீ விஷுவலைஸ் பண்ணிக்கோ. Black, brown, blue, green, dusky, sandal, navy blue, whatever it may be. ஏன்னா இந்த மெமரி அந்த இரும்பு பெட்டிக்குள்ள போட்டு பூட்ட போறோம். Yes. We are going to have a safe. Mr. Manikandan, you told me that I am going to destroy the memory. I never said that. I never said that. Memory destroy பண்றதுக்கு கடவுளால கூட முடியாது. I have only told you that you will be keeping the memory at stake. அந்த மெமரி வந்துட்டு ஒரு இடத்துல நீங்க வச்சிருப்பீங்க அப்படின்னு தான் நான் சொன்னேன், தவிர மெமரி டெஸ்ட்ராய் பண்ணணும். நான் சொன்னேன் செல்ஃப் ஹிப்னாசிஸ்னால மெமரியை டெஸ்ட்ராய் பண்ண முடியாது. செல்ஃப் ஹிப்னாசிஸ்னால மெமரி கொடுக்குற ஃபீலிங்கை மாற்ற முடியும். ஸோ நவ் கையில வச்சிருக்கிற அந்த மெமரியை you have to visualize. Again, the master key word, the king of all therapies, the king attribute of all therapies, another visualization. So you're visualizing that you are putting the people, or you're putting the circumstances, or you are putting the kind of feelings attached to it into that box. How badly you want that to be away from you. Not in the box full of wood. And you lock the box. The key சும்மா எவ்வளோ பெருசா இருக்கு, அவ்வளோ பெரிய இரும்பட்டிக்கு கீ இவ்வளோ பெருசா இருக்கு. You lock the box. You put it in the safe, you lock the box. விஷுவலைஸ் பண்ணும்போது அந்த பாக்ஸ்க்குள்ள நீ போட்டுட்டேங்கிறதுக்கு அப்புறம் சில நினைவுகள், இந்த மெமரி ரிலேட்டட் ஏதாவது நினைவுகள் வருதா, keep the door open for some time. Yeah, வா நீ வா உள்ள போ, நீ வா உள்ள போ. This is a great technique, my dear boys and girls. இதனுடைய வேலிடிட்டியை புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா this is a great technique. You see, everything is mine. நீ ஓகே, நான் இந்த ஷர்ட் போட்டா அழகா இருப்பேன், நான் இந்த ஃப்ராக் போட்டா நான் வந்து I will look elegant அப்படின்னு உன் ட்ரெஸ்ஸிங்ல இருந்து, நான் ஒர்க் அவுட் பண்ணா இந்த மாதிரி நான் ஃபீல் பண்ணுவேன், நான் இந்த விஷயத்தை செஞ்சா எனக்கு லைஃப் இப்படி நடக்கும்னு உன்னுடைய அத்தனை வாழ்வியல் நம்பிக்கைகளும் இந்த மாதிரி நீ கண்டிஷன் பண்ணப்பட்டது. அதை கண்டிஷன் பண்ணி அதை நீ உண்மைன்னு நினைச்ச. That's why it's becoming as a reality. அதே மாதிரி this is also conditioned. Keep that bloody damn person who you want to forget, keep that circumstance, keep that particular memory inside the box. Inside the box. And allow the other things to come. Okay, fine. So you also get inside, get inside, get inside. Block everything inside and lock it. எவ்வளோ டைம் வேணும்னு எடுத்துக்கோ. ஃபர்ஸ்ட் டைம் இதை நீ பண்ணும்போது உனக்கு நிறைய டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸ் இருந்துச்சு, மைண்ட் அங்கேயும் போயிட்டு வந்துச்சு, என்னால் பெரிய லெவலில் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணல, ஆனால் ஒரு 3-4 செகண்ட் இது மேலே எனக்கு கவனம் இருந்துச்சு. Enough. Absolutely no problem if you are getting distracted. தத்ரூபமா டிஸ்ட்ராக்ஷனே இல்லாமல் தொடர்ந்து அப்படியே இந்த விஷயத்தை மட்டும் பார்க்கறதுக்கான ஒரு மாற்றல் ஹியூமன் பீயிங்கை கடவுள் படைக்கவே இல்லை. அது உங்களால முடியாது. பட் ஒரு டிகிரி ஆஃப் அக்யூரசி நீ கொண்டு வந்தீங்கன்னா போதும். சர்டைன் limited degree of accuracy is enough. That's enough. அவசரம் நீ சொன்ன பாரு, அந்த பாக்ஸ்குள்ள எதையோ போடுற மாதிரி ஒரு உருவகப்படுத்தி என்னால் அதை பார்க்க முடிச்சு ஒரு செகண்ட் 2 செகண்ட் போதும். That's enough. Retention, long retention is not needed. Mild retention, enough. Alright sir, so I get it. And what's step number 5? You have to go to a particular place. And that place is, again, நான் இப்ப சொல்றதை விஷுவலைஸ் பண்ண முடியுமான்னு பாருங்க. A tall mountain with a lot of waterfalls in all the directions and streams of the mountain. You're actually very slippery, on the slippery area. You're able to hear that massive, gigantic bass volume of the waterfalls falling over the rocks of the mountain. I mean, இன்னும் அப்படியே காது ஸ்க்ரீச் ஆகுது அந்த சவுண்டை கேட்டு. அந்த அளவுக்கு dense waterfalls. It looks like liters and liters of milk flowing over the mountain. அந்த மாதிரி ஒரு பயங்கரமான waterfalls with large quantity of water falling down the streams of the mountain. அங்க போய் நான் என்ன செய்யறது?
இந்த சாவியை தூக்கி வீசிடு. Lose the key. Get rid of it. That's a God riddance, I would say. Get rid of it. Just throw. That is it easy. Let the box be there. அது உனக்குள்ள கிடக்கும். அது தப்பே இல்லை. But lose the key, please. Nobody should hold the key to come and open the box and open it and unleash all the bad evils just like they are releasing the bunch of bats out of the haunted house. ஒரு பயம் அதை பண்ணக்கூடாது. நீ நினைச்சாதான் அது பண்ணணும். இந்த மெமரியை மறுபடியும் என் வாழ்க்கையில் அப்படியே நான் பூத்திக்கணும்னு ஆசைப்படுறேன். எனக்கு இது ஒரு தொல்லை படிச்சுன்னு சொல்லிட்டு நான் இந்த மெமரியை அப்படி பண்ணிட்டேன். லாஸ்ட் கீ மெத்தடை நீங்க சொன்ன மாதிரி யூஸ் பண்ணேன். இது எனக்கு திரும்ப இப்போ வேணும்னு அப்படியே மனசுக்குள்ள ஆசைப்படுது. எனக்கு ரொம்ப ஆசையா இருக்கு. அதனால பண்ண முடியுமா? பண்ண முடியும். பண்ண முடியும். அதையும் பண்ண முடியும். It can be unleashed. It can be manifested back again. பட் அப்படி ஒரு காலம் வந்துச்சுன்னா நீ என்கிட்ட சொல்லு, அப்ப அந்த தெரப்பியை நான் சொல்லுவேன். Lose the key and have a strong determination that this is not going to disturb me anymore. இந்த மாதிரி அந்த losing the keyங்கிற the fifth step பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் நீ ஒரு determination கொண்டு வர பாத்தியா, அதுதான் that's the DNA of this therapy. ஒரு 10 days 20 days இந்த தெரப்பியை பண்ணிட்டு இருக்கிற அந்த பர்சன் ஒரு 21st டே இந்த ஞாபகம் எப்பவும் தன்னை ஹான் பண்ணிட்டு இருக்கிற இந்த ஞாபகம் வரும்போது ஞாபகம் வரும், ஆனா உள்ள வலி இருக்கு. I know that. பட் இப்போ அதை ஒன்றும் பெருசா பாதிக்கிறது இல்லை அப்படின்னு தில்லா அந்த பையன் அல்லது அந்த பொண்ணு சொல்லுவாங்க. It's not affecting me anymore. I don't know what has happened, but this is not affecting me anymore. முதல்ல இந்த தெரப்பியை பண்றதுக்கு முன்னாடி இந்த நினைவு வந்துச்சுன்னா அப்படின்னு என்னால நகரவே முடியாது. அழுவேன், கதறி அழுவேன். How dare these people can do அப்படின்ட்டு அந்த மெமரியை பத்தி நினைச்சு ரீவைண்ட் பண்ணி நினைச்சு அழுவேன். என்னால I will not be able to move on. எப்படியும் ஒரு 1/2 மணி நேரம் ஆயிரும் நான் நார்மல் ஸ்டேட்டுக்கு வரது. அப்படி சொல்லிட்டு இருந்த அந்த பர்சன் இந்த தெரப்பி 20-25 நாள் பண்ணி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் எஸ் ஜஸ்ட் லைக் the 25 days முன்னாடி இருந்த மாதிரி இப்போ அதே மெமரி வரத்தான் செய்யுது. ஆனா அதை ஒன்றும் பெருசா பாதிக்கிறது இல்லையே. That's the healing here. That's the healing. A raw wound has become a scar like this. After 20 days of practice, guaranteed இது சத்தியமா நடக்கும். ட்ரை பண்ணி பாரு. இதுக்கு பேர் தான் லாஸ்ட் கீ மெத்தட். ஒரு ஹாண்டிங் மெமரியை டீல் பண்ணிட்டியா, அடுத்ததுக்கு வா. அதுக்கப்புறம் அடுத்ததுக்கு வா. ஒவ்வொன்னா டீல் பண்ணு. பட் இங்க இந்த மெட்டபாரிக்கல் ஆக்ஷன் இருக்கு பாருங்க, 2 ஆக்ஷன். ஒன்னு bunching everything onto the steel box and இன்னொன்னு losing the key. இது ரெண்டும் பயங்கரமான ஆக்ஷன். உங்க பிரெயின் நியூரான்ஸ் அதை நம்பிடும். ரிமெம்பர், இப்ப நான் உங்ககிட்ட பேசிட்டு இருக்கிறது உங்க கான்சியஸ் மைண்ட் கூட, ஆனா நீ இந்த தெரப்பி பண்றது உங்களுடைய சப்கான்சியஸ் மைண்ட் கூட. So subconscious mind will believe whatever it is. நீ ஒரு சூப்பர் ஹீரோன்னு ஒரு சப்கான்சியஸ் ப்ரோக்ராம் பண்ணீங்கன்னா சூப்பர் ஹீரோ தான் நீ. மறக்க முடியாது. ஆனா you will have the power. தெரபிஸ்டோட பெரிய சேலஞ்சே கன்விக்ஷனும் பிலீஃப் சிஸ்டமும் தான். அந்த அஃபெக்டட் பர்சனுக்கு அந்த தெரப்பி மேல நம்பிக்கை வரும். அதனாலதான் சைக்காலஜி அப்படிங்கிற ஸ்டடியில தெரப்பி ஒரு பெரிய ஃபேமஸா இன்னைக்கு இல்லை. ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா உங்களை மாதிரி லைக் மைண்டட் பீப்புள் தான் அந்த தெரப்பியோட இம்பார்ட்டன்ஸை புரிஞ்சுக்குவாங்க. Look, when I'm speaking about the last key method, after months and months of practice of therapies by you, பல மாசங்கள தெரபிஸை பிராக்டிஸ் பண்ண உங்ககிட்ட தான் இதை நான் சொல்ல முடியும். என்கிட்ட கவுன்சிலிங் வர ஒரு பர்சன் கிட்ட உட்காந்து அக்ராஸ் த டேபிள் திடீர்னு இப்படி பண்ணுங்கன்னா அவரு செய்ய மாட்டார். சார் என்ன சொல்றீங்க, எப்படி என்னால முடியும், எப்படி சார் அது சார் அப்படி இல்லை சார், என்னால கண்ணை மூடி ஒரு 5 நிமிஷம் ஏதோ ஒரு ஆப்ஜெக்டை பத்தி நினைச்சு என்னால ஒருநிலைப்படுத்தில உட்காரவே முடியாது சார். So that's a problem there. மருந்து சாப்பிட்றது ஈஸிடா, மருந்து சாப்பிட்றது ரொம்ப ஈஸி. தனி வாட்டர் கிளாஸ் எடுத்துட்டு ஓகே சரியா இருந்தா சைக்காட்ரிஸ்ட் கிட்டயும் மருந்து இருக்கு, ட்ராங்குலைசர்ஸ் கொடுப்பாங்க. ஓகே ரைட், இந்த மெமரியை மறக்கிறதுக்கு டாக்டர் எனக்கு மருந்து கொடுத்துருக்காரு, மறந்துடும்
மறந்துடும். 25 நாள் போய் சேர்ந்துடும். ஏன்னா அந்த கெமிக்கல் உள்ளுக்குள்ள போய் அஃபெக்ட் ஆகிருக்கிற அவனை அப்படியே கொன்றும். No offense to the psychiatry, but physical wound தான் மாத்திரை இல்லை, எமோஷனல் woundக்கு மாத்திரை ஒன்றும் பண்ண முடியாது. நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் டாக்டர் மேக்ஸ்வெல் மால்ஸோட ஸ்டோரி, doing emotional plastic surgery inside. அதான் last key method is one of the emotional plastic surgeries I'm doing. Like Mitra, Dakshin and Kalpita mentioned, அவங்களுக்கு அப்படி ஒரு பாதிப்பு வரும்போது ஆர்மி ஃபீல்ட்ல, பேட்டில் ஃபீல்ட்ல இங்க ஒரு வெப்பன் இருக்கும், இங்க ஒரு வெப்பன் இருக்கும், இங்க ஒரு வெப்பன் இருக்கும், இங்க ஒரு வெப்பன் இருக்கும். ஆனா உள்ளுக்குள்ள சீக்ரெட் பாக்ஸ் ஒன்று வச்சிருப்பாங்க. அந்த பாக்ஸ்க்குள்ள சில வெப்பன்ஸும் புல்லட்ஸும் இருக்கும். அஸ்வத்தாமன், மிருதுவாஷினி, குரு பிரசன்னா, ரித நிதிஷ், சஞ்சய் பாஸ்கர் இவங்களுக்கெல்லாம் இந்த லாஸ்ட் கீ மெத்தட் வந்துட்டு உங்களுடைய ஆர்மி ஃபீல்டு நீங்க போட்டிருக்கிற ஆர்மர்லயே இருக்கிற வெப்பன்ஸ். மித்ரா, தக்ஷன், கல்பிதா இவங்களுக்கெல்லாம் அந்த சீக்ரெட் பிளாக் பாக்ஸ்குள்ள இருக்கக்கூடிய வெப்பன்ஸ். வேணுங்கிறப்ப தான் அதை எடுத்து யூஸ் பண்ணுங்க. ஸோ நீங்கெல்லாம் வேணுங்கிறப்ப எடுத்து யூஸ் பண்ணுங்க. விஷ்ணு பிரியா, யூ ஹவ் கம் லேட். வீடியோ அனுப்புற அந்த வீடியோவில் பார்த்து நீ தெரிஞ்சுக்கலாம். பட் இதுக்கு பேர் தான் லாஸ்ட் கீ மெத்தட். Again, to make the long story short, compressing the minutes into seconds. Step number 1, choose which memory you are going to do against. Step number 2, choose the relaxation time and start conditioning your mind. Count from 100 to 1 backwards. And step number 3, arrive at the subconscious space level. Then what you are actually doing is you are describing about that memory. If it is a person, and if you would like to forget the person, or forget the group of people, describe about that person. You came into my life in this area. We were together like this as friends, and it happened, and you did not understand me. And now I have been put into this kind of damage, and I would like to get you out of my life. So, I'm getting rid of you. Maybe you know it or you don't know it, but I'm getting rid of you. And even if after this process has happened, if you cross my life and if you look into me, I will not be having the same kind of attachment and feeling. இதெல்லாம் நீங்க என்ன சொல்லணும். சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் what you do is, I'm taking all the memories that you have given me and I'm taking you and I don't want you. Put all of them into the box. Take the key. Go to the gigantic mountain with waterfalls. Loose. If you lose the key, நீங்க லூஸ் ஆகாம இருப்பீங்க. If you don't lose the key, then you are a mentally retarded, pathetic person. ஏதாவது ஒரு மெமரிக்கு இதை யூஸ் பண்ணி பாருங்க. Trial and error basis. And after you lose it, again I told you that metaphorical thinking is very important. I'm so determined that this particular loss of the key will be advantageous to me. The things that I have blocked into the box are not going to come and affect me any longer. And I believe in this. இதை நான் நம்புற உறுதியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு 1 ல இருந்து 50 வரைக்கும் மெதுவா எண்ணிட்டு கண்ணை தரங்க, தெரப்பி ஓவர். Okay? I'm done. I rest my case. Any questions? No, sir. The beautiful therapy, sir. Thank you. Thank you. No, sir. Thanks. அப்ப ட்ரை பண்ணி பாருங்க. So thank you so much. This is Manikandan Sundaresan testing the case, and the demonstration that was given to you was the last key method.